Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилась справедливо і на основі статуту ООН і міжнародного права, а не аби як, за влучним формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над всіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне і повне припинення бойових дій. Russia's war in Ukraine spilling over into Poland, killing 2 people. And now NATO is announcing an emergency meeting to discuss the deadly missile strike. CBS 2's Jenna DeAngelis reports now on what's next. As Russia pounded cities and energy facilities across Ukraine Tuesday, causing widespread power outages. A missile reportedly landed in Poland, NATO territory near the Ukrainian border, killing 2 people. Jeżeli chodzi o pytania, to informacje po posiedzeniu. Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową pan premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili zwołanie spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z członkami Komitetu do spraw. Більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі. По території нашої дружньої країни загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. In response to the explosion, President Biden convened an emergency meeting of world leaders in Bali, where the G20 summit is taking place. He said the group agreed to support Poland's investigation. The president spoke with reporters after. Is it too early to say whether this missile was fired from Russia? There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. But we'll see. Consul General of Poland in New York, Adrian Kubicki, says the missile is Russian-made, but the origin is unclear. I think it's unprecedented. It's the first situation of such since the war started, war in Ukraine started. We demand the explanation from the Russian ambassador. We also call our NATO allies to take this tragic event with the seriousness. Russia denies any strike near the Ukrainian-Polish border. Questions remain. Who fired the missile? Was Poland targeted by Russia, or was it an accident? Former National Security Advisor H.R. McMaster says he knows who to blame. We have to recognize that whatever the cause of this is, that the main cause of this is Russia's unprovoked assault on Ukraine. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską. Natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Czyli że to, co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta, nie było działaniem intencjonalnym. Nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę. W istocie zatem nie był to atak na Polskę. Ukraina broniła się, co oczywiste i zrozumiałe, także wystrzeliwując rakiety, których zadaniem było strącenie rakiet rosyjskich. W związku z powyższym mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym starciem wywołanym przez stronę rosyjską, tak jak i cały konflikt. W istocie zatem winę za całe wczorajsze starcie z całą pewnością
ponosi strona rosyjska. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. In the meeting today, NATO allies offered their deepest condolences on the tragic loss of life. They expressed their strong solidarity with our valued ally Poland and made clear that we will continue to support Ukraine in its right to self-defense. Ukraine's President Zelensky is digging in this morning, insisting that his country didn't fire, accidentally or otherwise, a missile that crossed into Poland. Я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній мені особисто від командуючого повітряних сил до главкома Залужного. Я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Вони не мають сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов. І з вами. У мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Чесно. Я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось. А можна не казати остаточні висновки, якщо немає слідства? Ну, мені здається, це справедливо. Справедливо. В спільній слідчій групі ми маємо право, якщо говорять, що це ми. Хтось там говорить. Маємо право бути? Напевно. Згідно будь-яких норм і дипломатії, тим більше, що ми всі партнери. Ми всі партнери не з Росією. Хочу всім нагадати. Ось все, що я й мав на увазі. Розумію, але з нами не комунікують. Так, я отримав ті чи інші сигнали від лідерів держав, які говорять про це публічно і не дуже. Говорять про те, що нам здається, Путін хоче прямих перемов. І у нас є відчуття, що він хоче... Після Херсона вже. Мені здається, ще до цього було. До цього, да. Путін хоче чого? Перемовин? Так. Мені такі сигнали я отримав, а вже ж. І тому я сказав, що дивіться, ми запропонуємо публічну форму, бо війну Росія веде публічну з нами. Asked about that, President Biden saying overnight, That's not the evidence. Poland's president, Andrzej Duda, called it a tragic accident, most likely caused by a misfire from a Ukrainian air defense system. Wczoraj w nocy uwspólnienie de facto tego postępowania, co w naszym rozumieniu również w jakimś sensie oznacza wprowadzenie tego postępowania na ścieżkę sojuszniczą, zaproponował pan prezydent Joe Biden i jest to w tej chwili wspólne w związku z tym postępowanie prowadzone przez polskich i amerykańskich ekspertów i jeżeli ktokolwiek miałby być dopuszczony do tego postępowania, to wymaga to takiego co najmniej dwustronnego jeszcze uzgodnienia i tylko w tym trybie możemy na to patrzeć. An assessment shared by the Pentagon. We have seen nothing that contradicts President Duda's preliminary assessment that this explosion was most likely the result of a Ukrainian air defense missile that unfortunately landed in Poland. But the U.S. and NATO nonetheless blamed Russia for the incident, suggesting Ukraine was only using its air defenses after Russia had launched a barrage of missiles targeting Ukraine's infrastructure. Like this attack in Dnipro this morning. While we still don't know all the facts, we do know one thing. This tragedy would never have happened but for Russia's needless invasion of Ukraine and its recent missile assaults against Ukraine's civilian infrastructure.
Russia's UN ambassador saying this is not just an international attempt at disinformation, but a conscious attempt to bring NATO into direct conflict with our country. Russia says the missiles it launched against Ukraine were at least 20 miles from the Polish border. To jest, proszę Państwa, tak, że każdy chce zobaczyć swoje własne dowody. Ja mówiłem do Państwa to, co mówiłem na podstawie tego, co przekazali mi nasi śledczy, co przekazali mi przedstawiciele polskich służb, materiałów, również dokumentów, które mi zostały przedstawione i to, co Państwo usłyszeliście ode mnie wczoraj i od Pana Premiera w kwestii tego, jakie były przyczyny tego tragicznego zdarzenia, które miały tutaj miejsce. Powtarzam jeszcze raz, w naszym przekonaniu i w przekonaniu naszych ekspertów zdecydowanie niestety wypadku. Myślę, że pan prezydent Zełenski również w tej chwili zbiera informacje i zbiera materiały od i dowódców wojskowych armii ukraińskiej i ukraińskich służb. Każdy po prostu realizuje to we własnym zakresie. Stany Zjednoczone mają swoje informacje, Polska ma swoje informacje, Ukraina też z całą pewnością ma swoje informacje. Czyż mogę więcej w tej sprawie komentować? To jest ogromnie trudna sytuacja i absolutnie nie jest chyba dla nikogo dziwne, że są emocje i że również są emocje prezydenta. Prezydent też ogromnie przeżywa to, co dzieje się ze społeczeństwem, które przecież jest jego społeczeństwem, którego wybrało na ten urząd i za które czuje się odpowiedzialny. Na razie nie odnaleziono żadnych śladów drugiej rakiety na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prime Minister Kallas, welcome to the program. Thank you for having me. I want to start by asking you whether you feel, in retrospect, the reaction of NATO and other countries last night was over the top, or did you calibrate it well? You heard what the Russians have said, that only the US behaved maturely in its reaction to this. We must see the forest behind the trees and not only the trees. I mean, of course, Russia wants us to concentrate on this one incident, but actually the problem is that Russia is waging the full-scale war in Ukraine. And what it means, yesterday, they did the biggest rocket attack that they have done so far, hitting civilian infrastructure, hitting civilians everywhere, trying to make Ukraine really run out of electricity, or bombing the electricity grid so that it would be dark and very cold. And this is the reason why we are talking about this. So even if any incident that happens, of course, is up to those people in Poland or Ukraine to investigate. First, we are not the neighbors of Ukraine, so not directly neighbors to the war. The war is going on in Ukraine, so of course those countries around Ukraine are mostly affected by this, but we all are affected by high inflation, high energy prices. This is true. What comes to helping Ukraine, I think all the NATO allies have done a lot, and some talk about what they have been giving, and some don't talk about it so publicly, but the resolve is very united. We are very united in this. Nobody talks about stepping away from supporting Ukraine, and this is very important. We must also understand that Russia's aim is to terrorize us, to say that, oh, now the war is spilling over the borders, and now we have to stop. Actually, it's vice versa. The only thing aggressor understands is strength, and we have to show this unity and resolve. Estonian Prime Minister Kaja Kallas, who is strongly anti-Russian, insists on the importance of Western unity. Is Western unity really that strong? Recently, former British Prime Minister Boris Johnson made a startling statement in an interview with CNN. This thing was a huge shock, right? We were all taken. I mean, we could see the Russian battalion tactical groups massing, but different countries had very different perspectives. I mean, be in no doubt that the French were in denial right up to the last moment. The Germans, for all sorts of sound economic reasons, really didn't want it to. They were. I'll tell you a terrible thing. The German view was at one stage that if it were going to happen, which would be a disaster, then it were better for the whole thing to be over quickly, and for Ukraine to fold. And I couldn't support that. I thought that was a disastrous way of looking at it. But I can understand why
they thought and felt as they did. I remember the Italians, again, massively dependent on Russian hydrocarbons, at one stage simply saying, you know, that they would be unable to support the position we were taking. But then what happened was everybody, Germans, French, Italians, everybody, Joe Biden, saw that there was simply no option because you couldn't negotiate with this guy. That's the key point. That's where the logic all breaks down when people call for a negotiated solution. There is no deal. He's not offering one. He doesn't even want one. Which takes me to this. And Zelensky isn't in a position to do one. His people wouldn't let him.